హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు iDream మీడియా. ఈరోజు మనతో ఉన్నారు గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కన్నెగంటి హనుమంత్ గారు. అలాగే పిహెచ్డి ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్, అంతేకాదు అమెరికాలో ఉన్న 15 యూనివర్సిటీల్లో చదువుకొని అక్కడ లెక్చర్స్ ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎక్సలెన్సీ రమేష్ కన్నెగంటి గారు, ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్. హిజ్ ఎక్సలెన్సీ రమేష్ కన్నెగంటి గారితో మనం లేటెస్ట్ అమెరికన్ అప్డేట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే విరాట్ గారు. సార్, ముఖ్యంగా ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మీరు ఆల్రెడీ ట్రంప్ గారికి సైతం ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తూనే ఒక ఛాలెంజ్ కూడా చేయడం జరిగింది, ఒక అప్పీల్ ఇచ్చాం యాక్చువల్గా. సో జనరల్గా పార్ట్ టైంలో కానీ ఇన్కమ్ లేని అక్కడ స్టూడెంట్స్, పార్ట్ టైం ఇన్కమ్ లేని స్టూడెంట్స్ పడే ఇబ్బందులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, కళ్ళకు కట్టినట్టు అవి కాస్త చెప్తూనే తప్పకుండా చెప్తానండి. ఇండియన్ ఎంబసీ అక్కడ అమెరికాలో ఉంటుంది, అలాగే అమెరికన్ ఎంబసీ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటుంది. రెండింటికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మనుషుల కోసమే గవర్నమెంట్లు ఏర్పడ్డాయి, మనుషుల కోసమే ఇక్కడ ఇన్ని రకాల కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఏర్పడ్డాయి. అలాంటి మనుషులే ఇబ్బంది పడుతున్నారు, స్టూడెంట్స్గా ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ పని చేయకపోతే ఇవన్నీ ఉండి వేస్ట్. సో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటి? మరీ ముఖ్యంగా సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ స్థాపించిందే ఇలాంటి విషయాల్ని డీల్ చేయడం కోసం. కాబట్టి మీ చొరవ ఎంతవరకు ఉంటుంది? బ్రదర్ విరాట్, అతి తక్కువ కాలంలోనే మీరు జర్నలిజం రంగంలోకి వచ్చిన గత 10 నెలల్లో మంచిగా మీరు మాలాంటి ఎడ్యుకేషనలిస్టులను కూర్చోబెట్టి, థింక్ ట్యాంకర్స్ని కూర్చోబెట్టి సమస్యని ఎలా పరిష్కరించాలనే దాని మీద మంచి ప్రశ్నలు సంధించారు. ముందర మీకు అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ విరాట్. ఐ రియల్లీ పుట్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్. You being an youngster, just got into journalism, you are asking very right kind of questions given the situation in the United States of America about the conditions, socio-economic conditions and the psychological pressure or mental pressure, tension that our students are going in the United States of America. భారతదేశంలో ఆంధ్ర తెలంగాణలో మన తెలుగు వాళ్ళం అయితే, అరే బాబు ఇవాళ నాకు భోజనానికి డబ్బులు లేవు, విరాట్ కొద్దిగా భోజనం పెడతావా అంటే, అదేంటన్నా నువ్వు మా ఇంటికి రా, నువ్వు మా ఇంట్లో భోజనం చేయి, లేకపోతే నాకు తెలిసిన ఈ టిఫిన్ సెంటర్లో ఉంది, టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళి భోజనం చేద్దాం అని అంత ప్రేమగా జరుగుద్ది ఇక్కడ. ఇప్పుడు అమెరికాలో దేశంలో సప్త సముద్రాలు దాటి అక్కడ వేరే వాళ్ళని డబ్బులు అడిగే పరిస్థితి ఉండదు. ఒక క్యాంపస్సు మినిమం, ఒక్కొక్క క్యాంపస్ 800 ఎకరాలు ఉంటుంది, 700 ఎకరాలు ఉంటుంది, 600 ఎకరాలు ఉంటుంది. అంత పెద్ద క్యాంపస్లో ఇసిరేసినట్టు ఒక హాస్టల్ ఇక్కడ, ఒక హాస్టల్ అక్కడ, దానికి తోడు ఎముకలు కొరికే చలి కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో అమెరికాలో. ఇలాంటి తరుణంలో జనవరి మాసంలో మనం ఇక్కడ హ్యాపీగా సంక్రాంతులు చేసుకొని, హ్యాపీగా కోళ్ళు కోసుకొని, కోడి పందాలు ఆడి ఇక్కడ మనం ఇట్లా ఉంటే, అక్కడ మన వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే జనవరి 20 నుంచి ఇప్పుడు లోపల గత 10 రోజుల్లో వాళ్ళకి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ నేను తప్పంతా అమెరికన్ గవర్నమెంట్ది లేదా అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ది అనట్లా. నేను మన వైపు నుంచి కూడా మనం ఆత్మవిమర్శ చేసుకొని మనము అంత దూరం వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు, అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. కాబట్టి కొంత రిజర్వ్డ్ మనీ కూడా మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ మన యొక్క సొంత కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆ విధంగా లేనప్పుడు, అందుకని ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను ఇందాక ఎపిసోడ్లో, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతో కొంత ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో నుంచి కొంత మన స్టూడెంట్స్కి ఇట్లా అర్ధరాత్రి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ పాస్ చేసి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు, రేపొద్దున ఇంకొక ఆయన ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు అమెరికాలో 4 ఏళ్ల తర్వాత, మరో 4 ఏళ్ల తర్వాత ఇంకొక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వస్తాడు. అంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడల్లా పాలసీలు మారుతాయి. పాలసీలు మారినప్పుడల్లా మన వాళ్ళు అట్లా రోడ్డు మీదకి రావాల్సిందేనా? తప్పు కదా అది ముందు చూపు లేకపోవడం కదా. అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు దీనికోసం ఒక ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి, ఫండ్లో ఎంతో కొంత స్టూడెంట్స్ కోసం అలా రిజర్వ్ చేసి పెడతాం. ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయో, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే నేషనల్ డిజాస్టర్ ఇది ఉందో, రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉందో, ఆర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్క్యూ ఫోర్స్ ఉందో, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అంటారు, ఆర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అంటారు, ఎన్డీఎంఏ అంటారు. అలానే ఇలాంటి అనుకోని ఎర్త్క్వేక్ అనాలి దీన్ని, భూప్రకంపన. ఏంటి? స్టూడెంట్స్ యొక్క విద్యారంగంలో వచ్చిన భూప్రకంపన ఇది. వాళ్ళ కింద ప్రపంచం అట్లా కదిలిపోయింది. ఒకేసారి రాత్రి పొద్దునుంచి మీరు ఉద్యోగాలు చేయకూడదు, మీరు పార్ట్ టైం జాబ్ చేయకూడదు, మీరు చెప్పినట్టే క్యాంపస్లోనే చేయాలి అంటే క్యాంపస్లో అన్ని 100 మందికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయా? అసలు సాధ్యమేనా? ఇట్స్ ఇల్లాజికల్, ఇట్స్ ఇర్రేషనల్. It is not possible to get jobs on campus in the university for these many thousands of students. Then what is the way out? We should ask. The way out is very simple. We have to have
a plan, preparation, and a framework to deal these kind of unexpected situations in life, especially in the education sector. Why education sector? Simple. 19 నుంచి average age of a student, Indian student or any other student going abroad to United States of America in this case is 19 to 24 or 25 max, right? This is not the age where student can tolerate all these unexpected psychological economic pressures on their mind, because they have gone for study. Their main aim is and has to be to master the subject or get the degree, give 100% understanding the lessons, because any కొత్త దేశం, new culture, new country, new climate, new food, new etiquettes, new way of conducting social political relations, all this is new to them. Moreover, these kind of economic emergencies. అని నాకు డౌట్ కూడా వచ్చింది సార్ ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్ని పెట్టేశాక ఈవెన్ మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి హెల్ప్ లేనప్పుడు మనం అసలు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక సత్యన్ అదల్ లాంటి పర్సన్నో, లేకపోతే అక్కడ ఎవరైతే మన ఇండియన్ ఒరిజిన్ పీపుల్ అక్కడ సీఓలుగా ఉన్నారో, లేకపోతే అక్కడ రామస్వామి లాంటి క్యాబినెట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న పర్సన్స్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ చూస్తే ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెన్షియల్ రోల్కే పోటీ చేసే రేంజ్కి వెళ్తున్నారు. Absolutely. అంతేకాదు ఈవెన్ ఎలాన్ మస్క్ లాంటి ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సైతం ఒక ఇమిగ్రెంట్ స్టూడెంట్ అనే విషయం మర్చిపోయారా? Absolutely, that's a very good question. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ పెడితే అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంకెక్కడ వస్తారు, ఎక్కడ తయారు? I definitely appreciate your point of view. Not only governments, there are many cultural organizations in the United States of America, especially from Telugu land. Telugu Association of North America, American Progressive Telugu Association, American Telugu Association, నాటా, ఇలా ఎన్నో రకరకాల ఒక 10 నుంచి 15 ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సాంస్కృతిక సంఘాలు ఉన్నాయి. Generally, so far, they have been helping community-based support. X caste is going to help X students. Y caste is going to help students from Y caste. G caste is going to help from the G caste. Now, let's forget all the castes. Let's forget all the communities. Let's forget all the social biases. We're all one family, that is the humanity, humanism. It is not Trumpism, it is not capitalism, it is not socialism, it is not communism, it is humanism, that is the ultimatism. So why not we bat for humanism and bring that homogeneity, Vasudeka Kutumbikam, where our whole world is one family. So my humble appeal through iDream వ్యవస్థాపకులు వాసుదేవరెడ్డి గారు కూడా అమెరికాలో ఒకప్పుడు స్టూడెంట్గా చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు iDream సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్గా ఈ డిజిటల్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటుంది iDream. సో ద ఫౌండర్ అండ్ CEO ఆఫ్ iDream ఆల్సో నోస్ వాట్ ఆర్ ది డిఫికల్ట్ ఛాలెంజెస్ బీయింగ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఫార్ అవే ఫ్రమ్ thousands of kilometers from the motherland India. This is the Janmabhoomi, that is the Karmabhoomi. So having known the difficult situations that are being faced by students abroad, especially in the United States of America, why not all the cultural organizations, governments of the day, Indian government, Andhra government, Telangana government, and embassies. We have Indian embassy in Washington DC, Indian embassy San Francisco, Indian embassy Atlanta, Indian embassy some other place, and US consulates in Mumbai, US consulate in Chennai, in Hyderabad, in Delhi, in Calcutta. Why not we come together, bring all the government forces, media, cultural organizations, the CEOs of the tech giants, Satya Nadella, the pride of India, the pride of Hyderabad, now the pride of the brainy Mr. Satya Nadella from Hyderabad city. My humble appeal to Satya Nadella, sir, please take care of our Indian students, our Telugu students. I'm not asking you to be biased, but given your socio-economic and financial condition, you might think about a way out to help partially
and as a relief, immediate relief to our students. Sundar Pichai from Tamil Nadu. Sir, you are also known for your intelligence and your professionalism and your humanity. So my humble appeal through this iDream program, taking care of our Telugu or Indian students from Tamil Nadu, from other states of India, wherever Indian students, our India, our motherland, Bharat. So all know there are so many successful non-resident Indians. I humbly appeal to APTA, American Progressive Telugu Association, Srinivas Chandu, Srinivas Chimata, and Dr. Subbu Kota sir. Sir, you have given so much of wealth to APTA students to study, from your pocket, and also there are so many other people, Trinad Mudragada, and there are many other people. I'm not trying to say only few names. Entire APTA, I'm not trying to get the names. Maybe Sagar Legsetti, Ravi Varre sir has given so much money in the past to many students in India, in Andhra, in Telangana, and Sagar Legsetti, and then we have Mr. Ramesh Tumu, and there are so many others. We have come together, especially Srinivas Chandu and Srinivas Chimata and Prasad Sameta. They started, and in Tana also there are many people. Telugu Association of North America, they have also donated innumerable number of times. Tana, Telugu Association of North America. So I think this is the time that all you guys come together and take care of little bit of partially helping our students. I know we cannot, when we come together as a force, we'll have the power to lobby US Congress also, US President or Presidential Oval Office also, to take decisions which are, we are not asking to not to listen to President Trump. We respect President Trump's executive orders. We, especially related to the student issues, what we are asking him is to give us some kind of a waiver or a notice period or a grace period to correct our course of action, so that we will be ready to follow the instructions given by you. That is the only humble appeal. I think US Consulate in Hyderabad, I know many friends in the US Consulate in Hyderabad, and my humble appeal to all my friends in the US Consulate in Hyderabad, why not we have a brainstorming session on how do we correct how do we collectively help our students, and we have a lot of respect for the United States system, governance, and very fair, meritorious government. We love the way that you run your country, but at the same time, we are asking is, why not we come together as a team, have a strategic discussion, and find out the solutions. Finding out solutions is the most important thing. Talking about the problem is at one level. Finding out find solutions, find answers, find policy alternatives. Why don't you compare, contrast, juxtapose, analyze the conditions and come out with certain policy briefs, policy inputs, so that whenever in the near future these kind of things happen, we'll be able to help our student community at large. And at the same time, on H1B, H4, M1 visa, L1 visa, outstanding individual scientist visa, all this, there are 185 types of visas in the United States of America, both immigrant and non-immigrant. My humble request, last point, Virat, through you, Andhra, Telangana students, Telugu speaking students, and other students from other states in India, getting good score in GRE is number one. Getting admission in a US university is number two. Getting yourself a good job is one thing. Most important thing is, before you step into a foreign land, understand that country's culture, climate, tradition, etiquette, rules, regulations, and acts. In order to have a holistic understanding of that country is extremely important to make yourself a successful student or a successful immigrant or a successful businessman or a successful entrepreneur in that foreign country. It could be United States of America today, some other day it could be another country. What I am trying to tell you is, you should have a orientation program about the country which you are going to study or work or live. So if you want any help in that count,
or in that context, Center for Human Security Studies, we don't charge a single penny from you. We are a not-for-profit think tank working on food security, water security, cyber security, coastal security, maritime security, ecological security, and foreign affairs of India and global security issues. You please come to us. We are in road number 25, next to megastar Padma Bhushan Dr. Chiranjeevi sir's next to his house. Our office, Center for Human Security Studies, in road number 25. Welcome. We'll help you. We'll guide you. We'll give you orientation. We'll give you a kind of a launch pad to achieve your dreams. Use CHSS, Center for Human Security Studies, as a stepping stone or a launch pad for your higher dreams in abroad. With this, Virat, anything for you, Virat, anything for iDream, we are ready to, why not we actually organize through your iDream office only. My humble appeal to Vasudeva Reddy sir also, sir, why not we have a panel discussion on H1Bs, visa issues, or F1 students issues, or any other issue that matters to the Telugus living here and living there in the United States. Having lived and studied in USA, I think you know very well Vasudeva Reddy sir, the founder and CEO of this channel iDream. I think we can come together, we can debate, discuss, and also give policy inputs to the governments of the day, both in India and United States, in Andhra and in Telangana also. వండర్ఫుల్ సార్. అండ్ తప్పకుండా మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయిన ఈ స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనేవి వచ్చే ఎపిసోడ్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ డెఫినెట్లీ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. అండ్ తప్పకుండా మెనీ థింగ్స్ నీడ్ టు హెడ్ ఆన్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. సో వచ్చే ఎపిసోడ్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఎపిసోడ్స్ అన్నింటి కోసం కూడా ఈ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి ముఖ్యంగా రమేష్ కన్నెగంటి గారు మీరు సంప్రదించాలనుకున్నట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క నీడ్ని మెన్షన్ చేయండి. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.